The Brihat Bengaluru Mahanagara Palige has come up with a new rule for all commercial establishments. According to this rule, all commercial establishment has to put a signboard with 60% of Kannada. The 60% Kannada rule for name boards in Bengaluru is a policy designed to promote the Kannada language. After multiple failure over the decades in implementing the Kannada signboard law, the state government took the ordinance route to have its way and set February 28 as the deadline. ಮುಸ್ತಫಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಬೋರ್ಡು 60% ಕನ್ನಡ, 40% ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಇದು. ಅದು ನಮಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್. ನನಗೆ 60% ಕನ್ನಡ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಹಾಕೊಬೋದು 40%. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry on Wednesday said the authorities should not take action before the deadline. After talking to several shopkeepers, we came to know that the new rule introduced by BBMP could have been a topic for debate, but people have a positive attitude towards it. This is Krishna Priya along with camera person Lakshmi Prabha for St. Paul's TV.